Penjelasan VLAN, LAN adalah suatu model jaringan yang dikonfigurasi secara virtual tanpa dibatasi oleh fisik terlalu. Oh, LAN fungsi VLAN 1. Efisiensi 2. Mempermudah administrasi 3. Meningkatkan keamanan 4. Menyatukan lebih dari satu LAN 5. Pengurangan biaya 6. Banyak flexibility. Jenis VLAN 1. Management LAN 2. Default LAN 3. Voice LAN 4. Data LAN 5. Native LAN. Capek hehehe BMJT. てめえなんかで俺の漫画は理解できねえんだよ。それでごまかされるか。ごめんなさい。家族いたのか貴様。なんじゃわれ。Kerja VLAN, LAN menghubungkan semua perangkat komputer dalam lebih dari satu LAN. LAN menyediakan akses saling data di semua host komputer yang terhubung. Di switch dan diberi ID yang sama. LAN membuat domain broadcastnya sendiri, memisahkan jaringan fisik yang ada menjadi beberapa jaringan. Ye akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video saya yang bisa dibayar. Ana Beneset. Semoga bermanfaat. Saya, Surya Wiradinata, selaku produser video ini.